The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digitalk, the way to go. Yokumacha Muzungu agamba 7 past 7 in the morning. A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive
Today is the 28th day of April 2021. Omwezi wetwogerera nago gugo tuguwunzise. It's a quarter a year that we have gone so far. So ladies and gentlemen, just think about what you have done in this particular time. Chicho hoze mubudde buno wetuwadde a quarter ye myezi enaje kino kigenze n'ogwokuna guweddeko tugenda kwatuyingira mwezi gwa kutaano. Leero program ya Mighty Drive olunaku lwakusatu tutuuse nga bulijjo tubeerawo tweyama nti buli kumacha tubeerawo wano ne banna Uganda nga tunyumyamu ku mboozi nga tulaba engeri gye tunaakulaakulanyamu eggwanga lyaffe. Tetwogera ku politics yokka, twogera ku byabulamu, twogera ku bintu bingi ennyo ebinaazimba eggwanga lino ne the future generation to come. Leero tuyina omwami Prince Joseph Katerega, ono he's a counselor. Era tuli wano live ku Mengo Hospital wennyini, era abantu b'e Mengo, Lungujja, Masanafu, Lugala, Lubyabwe, mwenna tuli mu zone zammwe Lubaga division. So musobe logging on to our social media platforms. It is the Alternative Uganda on Facebook and on YouTube. My name is Edgar, Mathew, Karuhanga. Amawulire mangi agadde gatambula mu ggwanga lino Uganda, naye mbasaba tusooke tuyingiremu mu stories ezisinze okutambula okuva ku lunaku olw'eggulo ne wiiki eno yonna engeri gye badde etambula wano mu ggwanga. Olunaku lw'eggulo twalabye omuliro waluseewo wali mu ssomero erya Budo oba King's College Budo. Omuliro guno gwakutte ebisulo by'abaana aba senior 1, senior 2, senior 3, senior 5 ne senior 6. Okujjako mbuno abaana ba senior 6 yo dormitory yabwe floor yabwe teyakwatibwako, naye gwasinze nnyo okwafectinga abaana aba senior 1, aba senior 3 n'aba senior 5. Wali olunaku lw'eggulo kusanga 12 n'eddakiika 45 wekiteeberezebwa nti nno guno omuliro gwabaluseewo olunaku lw'eggulo. Poliisi yo yajjidde mu bunnambiro n'esobola okuba nga ezikiza guno omuliro, wadde teri muntu yenna yafunye buzibu. Nobody got any injury according to the police. Naye bagambye muno a lot of property was destroyed, which included mattresses, suitcases and other property that belongs to the students. So that is a very, very sad note indeed. Naye nga tukirabyeko nga guno omwaka ndowooza amasomero 3 ge gakakwata omuliro, ate following even the last years atubadde tulina emiriro mingi egibadde gibreaking out mu masomero gono. What is the cause of these fire outbreaks in the different schools? That is the police that is supposed to tell us these particular reasons. But yesterday fire gutted King's College Budo dormitories, and that is an unfortunate bit. The good thing, nobody was hurt in this commotion. Ladies and gentlemen, let's pass on to the next story. Story edako ye ya MP Matthias Kasamba, ono MP representing Uganda in the East Africa's Legislative Assembly, baganyo jita iyala. Omwami Matthias Kasamba yafudde olunaku olw'eggulo. Ono omwami atamanyi abadde MP era abadde muntu wa kibiina kya NRM, naye yafudde olunaku lw'eggulo ku ddwaliro erya Nakasero Hospital. Ekirwadde kye yafudde tebannaba kukyogera oba kiki ekyamuse tekinnaba kwogerwa, naye nga bagamba yesterday amawulire ga confirmingiddwa nti MP wa East Africa's Legislative Assembly Mr. Matthias Kasamba yafudde olunaku lw'eggulo. Ono bajja mujjukira nnyo mu kulwanirira ba farmers n'emirimu gyabwe, ate n'emirundi egisinga yalwanirira nnyo the coffee prices and development in this country. So Matthias Kasamba is an NRM cadre, musajja abadde nnyo mu politics za Uganda, ate muntu nnyo wa kibiina kya NRM. Yafudde olunaku lw'eggulo omwami omukyala Justin Kasule Lumumba yavuddeyo na confirming gana amawulire nti munnaabwe yatuvudde ku maaso olunaku olw'eggulo. Amawulire nagatambula mu ggwanga lino nti the prices of bread gitandise okweyongera. Abakozi b'emigati bo bagamba mbuno zino prices zino okweyongera because of the raw materials nazo za bei, engano ya bei, sukali wa bei, amata ga bei. So ladies and gentlemen, n'emigati gitandise okubanga gyeyongera. Naye nze kyenzijjukira the last country that had bread crisis, that was Sudan. Government yakyuka. By the way, food can really bring about a lot of challenges. So it is the first step to addressing, if you want to address the challenges, first address food, because food can really make someone do something that is not right. So olunaku lw'eggulo abakozi b'emikati bagambye bagyongezaamu. So gobadde ogula ku 2,250 kana akaffe ojja kasanga ku 13,000. Gobadde ogula ennyo 5 kati guli ku 15,000 eza Uganda. Mwabagala nnyo omugati ogwo gwa super loaf, kano si kalango by the way.
naye nga kyekyo nenzijukira wano mu Paris 1789 revolution zali sparked by I think a hype in the prices of bread. King Louis the 16th ne mukyala we the flamboyant Marie Antoinette yavayo n'agamba muno if you cannot afford bread then you should buy cake. Bw'oba togenda kusobola mugaati gulamu cake ate nga already cake erimu pricey than the bread. So wenzijukira wenawulidde muno emigaati gyayongedde ebbeeyi mu ggwanga ino Uganda. Nenzijukira mu story ya 1789 revolution n'ekyali wano omuliraano gwa Sudan. Mu birala ebigenda mu maaso bano aba Rotary ba organizing emisinde okubanga batandikawo oba there is an establishment of an accident ward at Nkozi Hospital. Nkozi Hospital line eddwaliro lyali terina bulungi accident ward naye aba Rotary Uganda bagenda kutegeka emisinde okubanga ba raising sente ezigenda okuri constructing an accident ward at Nkozi Hospital. Yo waberi wegwanga India ekyadiringa n'ekizibu kya COVID-19 kati bagiise na tsunami of COVID-19. COVID-19 ali mu kuluma abayindi bubi nnyo sibe bangi. There are over 1.5 billion people in one country, so it is something that is really saddening. Abantu abayindi bali mu feelinga COVID-19 engeri gyali mu kubookyamu mweno time. Baba NUP abali mu mukomera ba NUP members tuzojukira mu December mu ba arresting akabana NUP abali batambule no mwami Kyagulanyi omwali ne bachalibe enfanfe omuli Nubian Lee ono ali bu Kenya, then ono ye muyimbi munate mukwano gwennyo we bayimba bonna ennyimba, then ne bakwatiramu ne Sadan Magic bakwatiramu ne omwagala w'abangi Edi Mutwe bano bonna bavuddeyo ne bagamba bana abazaddi ba lining in court basobola okubawa bail. Jukira kati bali myezi ena nga tebaweebwangako bail okuva we bakwatibwa mu mwezi ogwo gwali gwa 12 omwaka oguwedde on December last year. These guys were arrested. Up to now they have not been given bail, so they are wondering when are they going to be aligned in court for the next court hearing. Katulinde binavayo bulungi naye otwogerera kati ng'ebintu bikyakalubye emu nyonyo nga tumaliriza ndoza amawuli agasinza okutambula mu ggwanga lino. Abapoliisi bo bavuddeyo ne bagamba mbu CCTV camera zibayambye nnyo okubanga basolving emisango mingi bannayuganda gye badde bafunamu obuzibu. Njuga bannayuganda camera zino zaali sanctioned by the president I think after the shooting of omwami ono yali AIGP owa poliisi omwami oyo gwe batandoza Billy Kaweesa bamutta mu 2017 awo bamukuba amasasi agamujja mu budde I think 2017 or 2018. So 2019 yes. Kati wetwogerera ng'omwami ono police yavudde ne yeyagala negamba mbuno baade basolve a lot of crimes due to the CCTV footage. Naye abantu abasinga bagamba mbu CCTV zino ziyamba balondemu. There are some people who will need help and will get the help. Naye when other people need help they don't get this particular help. So ladies and gentlemen, ndoza kamaliriza amawuli naye ngera sinaga mawuliza kangamalize ne story esinza okukwata bannayuganda omubabiro. Daniel Kaluuya ono film actor mu ggwanga liri erya US wadde munnayuganda we bagamba yawangudde the best supporting actor in a film known as Judas and the Black Messiah, yawangudde Oscar. Simanya wali omunnayuganda omulala yali awangudde Oscar. Ekyo nja kukibuuzaako, nja kukolako research, nja buuza ne ku musajja wange awo atera okubitegeera omwami Rogers atera nyobbera ku kamera ya The Mighty Driver. Ajja kumbuulira oba waliwo omunnayuganda yali awangudde Oscar award n'emu. Naye wetwogerera nga Daniel Kaluuya wadde he is a Ugandan by decency but not a Ugandan by citizen. Yes, ye enzaalwa ze oba roots ze ziri wano mu Uganda, mu Northern Uganda eyo ndowooza we bamuzaale omwami Daniel Kaluuya yawangudde award ye Oscar ye yasoose ate Oscar esoose okubanga munnayuganda yenna agiwangula. So Daniel Kaluuya yawangudde award ye. Naye ekiri ku social media oko owulira abantu bagamba bannange you've made us proud. Made you proud in which way? This guy is not Ugandan. Let us not. There is something that humanity has. They like to jump onto success. Wabala bango oli atandise okugenda waggulu agamba oyo ye waffe. So banalaba wano Edgar Mathew Karuhanga ngole okoba wulira bannange. Ugandans are really funny creatures. But that is a congratulations to you, Daniel Kaluuya. But it is an inspiration to one person or any other person looking at him. You can know that you can make it in life. You can come from, a humble background like that of Daniel Kaluuya in the Northern
part of Uganda that was being ravaged by a lot of war and death by then when he was born. But he didn't even spend a lot of time in Uganda. I think after his birth, he went straight to the United States. So Daniel Kaluuya wins himself an award on Daniel Kaluuya azanye filimu nyingi nnyo siso na kuziba nyonyola wano nayenga nyingi nnyo musajja acting nnyo movies that is really inspirational. So nange kandoze mbu story ye ku inspiring ate njagala oyige that people are only affiliated to success. The moment you're not successful, people will not want to be affiliated with you. So do everything you can in your life to be successful, because the moment you're not successful, nobody is going to stand by you. The only person who can stand by you is your mother. So your mother ikaya gendo yimirirawo naye waliwo anampaddeko message naye nja kasoma ndozanga shetani seka tugendeko mukuwumulako. Tukomawo tugenda kubeera n'omwami Joseph Katerega ono counselor era tugenda kwa tunyumyamu ku bintu ebikwatagana ku counseling and guidance, health matters, depression. How do you deal with depression? How do you deal with addictions and things like these ones? We are going to be talking about this when we come back from the short commercial break. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Today is the Wednesday 28th of April 2021. We are here as the Mighty Drive to break down with you, because we break down having a conversation with Uganda. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar. Let's see you later. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause, and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. tukereddeko era gyosinzidde okubanga ate otulaba ambabuuza kubasalira mu ggwanga Uganda wamu n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate era ne mu mawanga ag'enjawulo nabyo bitulabira bamikwano ambabuuzaako nti
mwebale nnyo gye mutuusaako engalo nammwe abannayuganda mwansuze mutya essaawa eryemu n'eddakiika ziri 21 ezakayitako. The Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba era nga tugenda kuba tutambulira ddala paka ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero. Amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian, ndi ne munnange Edgar Mathew Karuhanga, ate n'omugenyi waffe bwe tulina Omulangira Katerega Joseph agenda kuba nga atubuuzaako then atubuulire biki byakola era atweyanjulire mu biki bye twetaaga okuba nga ate tumanya tutunira nsonga za byabulamu. So gwe wena alina ekibuuzo nga kikwatagana ku byobulamu, mukwano gwange yanguwako Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda, mu comment section mw'oba oteeka ekibuuzo kyo tugenda kuba nga ate tukisoma musawa yaffe. Ate era eyokubiri ekibuuzo ensonga za byabulamu ze tutunulira olunaku luno olwaleero. So ekibuuzo kyo kyoyagala okubuuza mukwano gwange kiteeke mu comment section, tugenda kuba nga ate tukisoma n'omugenyi waffe agenda kuba nga akikuddiramu nga bwe weetaaga okuba nga munnange ate okiwulira naye nga mbaniriza still ku YouTube tuli The Alternative Uganda. So bw'obanga omesinza show yaffe ya Mighty Drive ku makya ku Facebook osobola ogenda ku YouTube channel yaffe The Alternative Uganda. Mukwano gwange nobeera nga ate show eyo ogiraba naye nga nkujjukiza mukwano gwange subscribe to our channel, subscribe to our YouTube channel obeere ng'ofuna munnange ebirungi bingi nnyo nnyini ddala. Ate era onogena akadaako otaninge on notifications nti bwe wateekayo video ate mukwano gwange ojja kuba n'omukisa oguba nti ogiraba bulungi nnyo nnyini ddala. Naye nga mbaliriza era mbaniriza ddala mugenyi waffe gwe tulina mu studio kuba leero ate kaabuze kuba tulaba then tugende mu maaso. Batulaba mbalamusiza linnya eryange nze Katerega Joseph Muteesa. Prince is it a title or it's a name? Prince is a title. Yes. I'm a nephew to the current king. Oh. Yeah. I'm a son of the late Prince Daudi Mwenda Tembo. I'm a grandson of the late Priest David Alexander Simbwa, the brother to Sir Edward Muteesa too. Yes. Ekitegeeza oluganda olukuba budinda. Oluganda ndutegeera sebo. Kati twagala okusooka tumanye story eyo because as the Mighty Drive tukkiriza nti story eyo esobola okuinspiringa omuvubuka ali yakulaba because abavubuka be basinga okuba nga batulaba ku show eno. Twagala osooka otuyitemu oyo ava okufuuka the man you are today, a person who has become a counselor, who's a prince at that. Sooka tuwulire your background. Tulabe engeri tu inspiringa mwakulaba olwaleero. I'm a counselor. Actually, when I'm in Mengo, I be in the counseling department, but I'm also senior clerk of medicine and surgery. And senior clerk is a person who is almost, because I have 2 months to become a doctor of medicine and a doctor of surgery, doctor of MD-CHB. So I do counseling at the moment. However, I also do charity with my organization, which is called Milay Africa. I also do personal stuff because I have other companies I'm working for. Yes, and I'm also in the process of starting a hospital, a medical center. Yes. Kati abakuzaala wa ojjotyo okuzotyo somyotya experience yetu twagala okumanya. Actually, mu kifo kino mwennyini mwendi bwe banzaalira. Mengo Hospital. Banzaalira mu woodi eyo gye bayita mpeereza woodi. Ne mbeera mu Mengo, twabeeranga wali wansi ku step by step. Then ne mbeerako e Kasubi, mbeerako kwegamba Kampala, kyalo kyaffe. Then ne mbeera kwegamba nabeera mu bifo bingi engeri bajjajja baffe gye baabeeranga mu bifo eby'enjawulo, bataata baffe. Tetwakulanga nti tulina kukula na kitaawo, naye twakuliranga mu bakadde baffe ab'enjawulo. Yes. Then of course after that I went also through some organizations, the NGOs like Bulamu Children's Village, and that's where I got most of my trainings and my upbringing. Okay. Yes. Okay. At education you primary wagenda wa then the secondary. Primary nasomera ku Aidan Tofa. Nensomera Kawara Parents, then nsomerako ne ku Good Times. Ange ekyali e Kasubi, yali ekyali Kasubi amuti banazimba eri flat. Yes.
Then my secondary I did my senior one nasoka nensomera ku Chwatu Memorial. By then it was still sounding that Orthodox school. Then ngenda ku St. Mary's High School Migadde nasomera up to my senior 4, and then I went to Mackay High School Migadde. Along Luwedde Road. Yes. Yali wano Ewandegea. Then they shifted to yes. At a university or England, it's A level to whether to Charlie O level, right? I did my A level in Makerere High. Yes. What about university then? Then the university, I did my counseling in original part of in Europe, and in South Africa. Then there is one I did here in KIU, and then I'm doing my MBCHB still in KIU. Yes. Okay, so botuka ku campus kine chokola medicine chava wansi oba wachusa wakola kusala then go to some secondary chava wansi kubanga it was my passion okubeera nga nzijanjaba abantu n'okufa ku bantu. In the process nagenda nkizimba anyway bw'obanga otandika okusoma oba olina kye weegomba naye tosooka kivuga nga bw'olina kivuga kigenda kyerambu kigenda kyezimba kyokka n'ogamba nti kati yes kubanga oyinza okuba oyagala okubeera musawo but when you can't do maths ng'owulira okyegomba yes ndabye abantu bangi nga beegomba ebintu naye nga tasobola kukibeera lwaki kubanga the want is there but the ability is not there. Kakati nze nalina ability nga want ekyali wansi. Yes, nga nsobola okukola sciences neegomba okubeera omusawo nga weekiri ekyokwegomba naye nga ability esinga ku want. Kati as I grew up I developed the passion okulaba nga abantu babeera mu bulamu obulungi, abantu babeera bulungi. Nengenda nga nkizimbe okwo nengenda nga nkisitula then waliwo natuuka and I felt things were so hard for me nga ndaba obusawo obutwala ebbanga ddene obulamu bwo obeera mu masuuti omanyi obeera mu ddwaliro wano jasi munsanze najjeeko ettaayi naye olina kubeera mu ttaayi tetwambala ku bupayipu abalala bwe babeeramu. Kakati nga I like njagala obulamu obw'okusanyuka naye ate n'obulamu obw'okubeera nga nfuuka kyendi nakyo nkyagala, so I had that conflicting reality. Yes. Then with the time kigenda nga kyejjayo because natunulamu nendaba nga there was a calling for me because I remember waliwo n'akaseera when I got a vacancy to work in the Chinese embassy. President yali atuwadde vacancy ezo nga family okubeera nga tukola ki tugenda and it was ready to sign but for me I opted for going for medicine. Ekitegeera nembeera nga ekintu kyeyongera okubeera nga nkiraba nti ye passion yange. Waliwo na komenti zinagamba tebakulaba sokojjeko ku mask basobole okwetegereza mukulaba bulungi kale kanzijjeko naye kati nga tubuuza why exactly nogamba let me go for counseling for chogamba for surgery or any other thing what you agenda for counseling precisely? I think for me that was my personal kwegamba kyandi mutima okubeera nga I become a counselor because I was ne bwe nali nga nkyali muto I used to give solutions to my peers. Nemberanga chewakolanga ngo kyali muto chewatuka nogamba kankuke counselor. Yes, nensoka mbera counselor because I saw medicine was taking along. Nga kijja kuntwalira ebbanga nensoka ninga let me first do counseling. Yes. Okay. So let's talk about counseling and guidance. Kati omuntu ali eyo because there is a narrative mbuno counseling ya bazungu. Twagasoka tunyonyole counseling yo kyeki ogamba mbuze ndi counselor obokola mulimu kyogo. Counselor akola emirimu ate n'abasawo gye batakola.
kubanga omuntu nga yo omuntu omusawo asobola okujjanjaba waliwo kye tuyita okutambula kw'omubiri, the anatomy of the body. Thank you. The anatomy of the body. Nabeera nga akola ki nga akujjanjaba. Naye waliwo obulwadde obusingira ddala okubeera obuzibu actually bwe bulwadde obw'obwongo oba obw'omutwe. Nti obwo bwo obulwala obanga alwadde kansa, kati tugambe obulwadde nga depression, schizophrenia, obulwadde nga okubeera n'addictions, obwo tolina theatre gy'osobola gendamu ne bakola ki, ne bakulongosa. Era bo okubujjanjaba kitwala obudde. Kakati bakansala bw'obanga ekikyasinze okutukuba wano mu Uganda, kivuga abantu baffe abalwadde b'omutwe tebatera kuwona. Lwaki? Nti abeera eyo n'afuna obuzibu nga talina na muntu gwakola ki, gwayogerako. Kitandika nga kintu kitono, kati tugambe nti omuntu afiiriddwa omulimu, n'abeerawo talina mulimu, ate okwogera n'abafamire ye, ate okwogera ne mukyalawo oba ne mikwano gye, kwegana neyekweka n'abeera naye nga talina ki muntu gwasobola kwogera mu lwaki, nti abantu bakitwala nti kintu ky'abazungu si ky'abaddugavu. Wano mu Uganda ekizibu kye tulina nti mulimu ebintu bye tutannaba kuzuula. Kyova olaba obulwadde bungi obuluma abantu, si mu Uganda wokka, mu Africa wonna mulimu ebintu abantu bye batawabudde. Naye ng'ate kati ng'okwogera n'omuntu, counselor, you can be a counselor, with the time. Tuwetaaga nnyo okgenda mu yadde tugenda ne tubisoma, naye at the moment n'omuntu yennyini, even pastors become counselors. I think abantu barisortinze nnyo tu pastors okufuna counseling. Tera kubeera ya marriage. Tebera marriage as such. I think that in the long run baba kola counseling naye nga boti bakitege. Yes, they do counseling. Kubanga n'ekyo ogenda okusabira, not nti buli we bakusabira kiba kijja kubaawo. Naye omuntu okubeera nga he takes time n'akuyitiramu n'agamba tugenda kusaba, but you have to work hard, you have to do this. That is part of counseling. Kwegamba counseling kuba kwogera na muntu n'akuwa amagezi amalungi, kubanga just n'okwogera n'omuntu omutima guwewuka n'akakkana, ne bw'oba tomuwadde solution ye kennyini gyawulya gy'ayagala, naye kati waliwo abantu ng'abeera n'ekizibu oluusi oba yatomera omuntu n'abeera n'obuzibu obwo nga kimulumiriza, muli watta omuntu wamutomera n'omulekawo n'abeera nga ekyo nakyo kisobola okutwala mu depression bw'obanga tulabanga ku muntu ng'afa. Twogera depression naye munnayuganda yali yetaze okumanya depression kyeki, because depression, anxiety, stress bitubuzaabuza mugiremu oba endala. Kakati depression kwe kubeera ng'omuntu yadde manyi nnyo Oluganda naye simanyi, nkyerabidde bwe bakivuunula naye n'aligambye nti omuntu okubeera mu kiwubaalo eky'amaanyi n'owulira nga tolina bintu bye weetaaga okubeera nabyo, kwegamba ne weeyawula ne mu bantu nga olina ebintu ebitakyakunyumira. Kati tugambe oba wali otera okubeera n'emikwano gyo n'ogyesalako n'obeera wekka, n'obeera mu bulamu obw'ekiwuubaalo. What brings about depression? Katusandikirawo ki ekireeta depression? Bintu bingi ebireeta depression. Embeera zaffe ng'abantu eza bulijjo, okubeera nga omuntu obuliddwa, tolina mulimu, olina ebyetaago, stress eyo kwegamba ekisinga okuleeta depression tukibeera stress. Ne stress erina ebintu bingi nnyo ebigireeta. Tolina mulimu, abaana beetaaga okuddayo ku ssomero, tonafuna bulungi ssente, olina ekirwadde, olina kikansa, n'obeera mu bulamu obwo nga oli
n'owulya nga buli kimu kikutamye kati n'obeera okumala akabanga kuba depression naye ibeeramu n'ebika waliwo okubeera nga depression ekyali ntono nga wakafuna akaseera ako akatono n'obeera nga olina ebizibu ebyo ebijjiddewo amangu wikisinga nnyaawo nga bye bikulimu kubanga nakyo kitwala akaseera togifunirawo depression. Yes. Osooka n'ofuna stress then n'odda mu anxiety ova mu anxiety then n'ogenda mu depression. Kati eno ogenda tusooka okutunyonyole mukwa stress yo gitunyonyodde nti ebizibu bitandise okuzimbako tugeze school fees babanja rent babanja ekirwadde ate kati wali wafunye accident kwegamba buli kimu ekitandika bonna beetoloolera ku gwe balina kufuna support kuva kidevelopinga kitya okuva mu stress nekidda mu anxiety. Bitambula bibiri kyenaaligambye. Depression esobola okutambula na anxiety. Depression esobola okutambula nga omuntu era talina kyatya nakyo kibaawo naye kisinga okugireeta ebeera anxiety kubeera nga weeraliikirira ebintu bingi ate n'ekirala ng'oggyeko anxiety waliwo n'ekirala ekikireeta okubeera nga weenyooma ng'eri wansi oluusi oba oluusi bw'obanga olina ekyakutuukako oba nga kati ng'abayizi abasoma nobeera nga wagwa ebibuuzo buli oluusi bwekituukawo oba nobeera nga tofunye makisi zoyagala ng'ogamba nze amafailure I'm not up to the standards nze ndi mwavu bwekibeera ku ngeri ya ssente sobola kwega self-esteem okwenyooma nga nako kuli wansi naye bwe twogera ku kyankizaayate ekyo anxiety etambula ne depression. Ate anxiety etera oluusi okusooka depression. Yes. Kubanga bw'obeera nga olina ebintu by'otya nakyo kikuleetera okufuna okwekwekamu okubulamu ate n'ekirala ekisinga era okuleeta depression era nga nkireetera mu anxiety omuntu wabeera nga alina kyatya neyeeyawulamu kikuleetera okubeera nga ofuna ekiwubaalo ekyo. So kitegeeza depression eba yeyongera kukula buli bw'obeera yes. There are some cases when people smile olina abeera mu bantu nnyo naye nga ate depression gwesinga okuaffectinga naye nga wabeera wano nammwe mu bantu ajja kuseka ajja kwefula he's always that person who's the jolliest in the room yaleeta fun yakola ki naye nga deep down ali depressed nga sometimes ekyo kyekikavaringa depression. Yes, kakati abantu bwe batyo betusinga okusisinkana be bantu b'osanga nga alina ebintu bingi byayiseemu mu bulamu kakati nalowooza waliwo ebintu ebijja ne bitutomera ng'abantu neweesanga nti kisobola okujja ne kikuli oba n'ofiirwa omulimu naye ng'oli musanyufu nogana kino nja kukiyitamu naye otwala akaseera nga tolina bw'oyogera nabo abantu abasinga bakwesambye you can keep smiling naye ng'ate kiri kikulya mpola mpola era abantu abo b'osanga newesanga ng'omuntu leero abadde musanyufu enkya newesanga nga yeewumbyemu omuguwa naye nga bulijjo abadde twamulinako ewaffe nga yali asekanga buli lunaku nga bamulabanga alyoke twajja olaba nga anywedde acid awo kiba kituuse nga kimuliiridde ddala kati mwe mwekanga bwekazimu nga twabadde naye nga musanyufu naye ate yatuuse n'akola ki n'azikira lumu twamusanze yeetuze twamutadde yeewadde obutwa twamusanze assa abantu be twamusanze abuze ku kyalo lwaki nti takkiriza kubeerako n'abantu bayogera nabo okusobola okusharinga ekyo ekizibu balabe engeri gye bakigonjola kati nekimulya mpola mpola. Bintu ki byolabirako nti omuntu ono ali depression ensonga ezimu ku signs ezisooka nze tulabirako nti omuntu ali depressed ebintu ebyali bimunyumira biba tebikyamunyumira bw'abanga yali abeera mu bantu n'abeesalako bw'abanga yali agenda abeera nnyo ne famire takyayagala kubeera na mukyala we awulira buli wabeerawo aba talina mirembe sigamba nti abeera mu bwenzi naye nga talina mirembe abeera irritable
irritable muntu anyiganyiga anyiganyiga tayagala kumugambako ye muntu abeera ne self esteem ngeri wansi sometimes lwaki nti ebintu byeyalinga agamba kino nja kivvuunuka bw'omugamba kagamba sijja kusobola sisobola kukola kino ekyo si kyange kyabali sisobola kutuuka wano bali be bajja okusobola kwega self esteem ebeera wansi aluzinga confidence mu bantu tasobola kuyimirira n'ayogera bigambo bisukka 10 oluusi abamu babeera bakozesa na signs ngawulira tayagala okufulumya ekigambo kye kwegamba luba lutalo. Yes, zizimu ku signs ezisooka ezo ate otutangira ogamba kati now he's seriously in depression ng'akikuddemu kati oyo aba developing the factors endala ng'anywa omwenge ng'anywa nnyo omwenge okusobola okulaba nti yeerabira kiri kyabira ebiseera ebisinga abasinga baagala kuva omulembe gw'ennaku zino bakuyita kuvaako n'owulira nga toli mu nsi okozesa ebiragalalagala tasobola kubeera mu bantu nga takozesezza biragalalagala be bantu b'osanga nga yabulira ddala mu bantu kaseera batera kubeera abasinga indoors tayagala nnyo bwe tugambe waliwo abantu yatuula bwomu baloners abeeranga baloners abeera yekka tayagala nnyo kubeera mu bantu bangi yeeyawula nnyo ku bantu babeera n'endowooza ezaabwe ez'enjawulo zotasobola kukyusa okulowooza okuli nnomo nti alowooza nnyo oba just ku bintu ebimu ng'alowooza buli kyalaba kirowooleza bulala buli kyalaba abeera akirowooleza bulala kakati sagala gamba nti babeera psychotic abanga omulalu naye baba n'endowooza ezaabwe ez'enjawulo. Yes, kati bwe batuuka mu ekyo kye tuyita moderate depression. Kakati major depression basobola n'okufuna kyetwandiyisa hallucinations. Alaba ebintu ebitaliiwo kwegamba bebeera ne suicidal ideologies nsobola okwetta nenva mu bulamu bw'ensi eno mpulira nga buli kimu tekikola makulu agamba kati obulamu bwa mugaso ki bino byonna bye tulimu biyamba ki kakati bwe mbeera nga nesse sisobola kubeera nga mpona amabanja gano abaana bano bandeekaanira nnyo ndowooza nje nve mbaviire abe wakati banjagala okubaviira ndowooza kijja kumpewulako kanette nkole ki babeera ne suicidal ideations. For them that's what they think, but it's not the solution. The main solution is to have a counselor or a psychiatrist. Let's talk about the effects of depression. Atu say omuntu avuddemu eyo moderate depression aguddemu acute depression because it goes on growing. Effects ki ezituuka ku muntu ono ng'amaze okugwa mu acute depression kyekibaawo? Kyenabadde njagala obbannyonnyola acute depression is from 1 to 6 weeks. Yes, then 6 weeks and above it makes major depression. Kakati omuntu bw'aba nga atuuse mu depression nga ye ebibaawo biba bingi nga bwe nakugambye era kwegamba obubonero obulaga era bwe bubeerawo yes and it takes time. Aba yeewala abantu abamu betta abamu baagala okwetta abamu bafuna ebirooto ebyentiisa bafuna ebizibu bingi
lwansonga obwongo bwabwe bubeera bwaccommodating ensonga nnyingi kakati ne butandika ate okufuna side effects. Yes. Kati ng'ebyo bye nkugambye okweyawula era ze effects ezijja omuntu nga ali depressed. Okay, waliwo abantu abamu abafuna ekizibu oluusi n'okwebaka abamu oba nga tasobola kufuna tulo olwokuba alina ebirowoozo bingi. Is it also part of depression? Yes, it's part of depression. Era kyekyo kye nakugambye nti baba baagala okuvaako mu Luganda lwaffe yeerabira ebiri ku nsi. Kakati insomnia is part of depression naye nayo ate naye ina weetuuka neefuuka obulwadde. Nga bw'aba tamize eddagala tasobola. N'omubiri ne gutuuka gubeera used. Of course amakerenda geebasa gaba mangi. Kakati waliwo gw'otandikirako baseline treatment of course is counseling. Then nodda ku ddagala. Then bw'ova ku ddagala ate nalyo lirinamu ebika nti lino lijja kukuyamba okwebaka bw'ova ku lino oba nga tokyaliwulira ate nodda ku ddala kwega. It's a step ladder pattern. Chikula yali atumira bukerenda kamuwebake ngoli okugamba kamireko busatu kati. Kati future y'omuntu bw'ati abayingidde depression tumuyambye tutya oba yeyambye atya because kati ayinza osanga most of the people abatulaba tagenda kuba ne sente zigamba let him go to a counselor oba ki naye kati ye ng'omuntu bintu ki byasobola okututandike ku bibye byasobola okwekolera okureducinga depression self initiative yatandikira ku kinga tunagenda ku surrounding. Yes, the major factor is to have someone you talk to, and in most cases these are counselors. They help us to overcome the problems we have because it's problems. Ataina counselor tasobola ku affording agenda for a professional counselor atugambe ba counselor bangi sebo. If you can't afford mu public hospitals je bali osolo gendayo n'ogamba kati nga abantu abagenda okukeberebwa tugamba akawuka. They meet counselors there. Waliwo counseling department. Now waliwo counseling department eri wansi. Na buli ddwaliro lirina okubeera mu kansala kyekisooka oba lya gavumenti oba lya private kubanga abalwadde baba balina bingi bye bayitamu. Naye if you can't even come to public hospitals, you can talk to your pastor. Sagala kiteeka nnyo mu byakujjanjaba nabo babeera ne bakansalers amachachi agaba ne bakansalers emizikiti gibeera ne bakansalers ne pastor abakansala batero gamba yankulu okuna counseling and guidance nadde manyi wabafumbo. Era counseling bw'oba tosobola n'abo basisinkana abantu abakwetoolodde obaako n'abantu boga nti omuntu ono bwe naamubuulira ekizibu kyange ye muntu asobola okumbuulira ki amazima. Ye muntu asobola okuba buli muntu olina omuntu ogwomanyi omanyi tulinayo bano bomanyi nti yajja kuwa amagezi agali straight forward nti kola kino gw'osuubira gwe wandyagadde n'eri abantu abatunula mu bulamu bwo n'ayogera ekyo kyennyini ekigenda okuyamba. So abo be bantu musawo okusalamu ekirime katono nnyo ogambye nti oyogera n'omuntu akubuulira ekyo ekigenda okuyamba but some of those people abayagala omubuulire ye kyayagala okuwulira. That's one of the biggest problems because yaba yagala omugambe nti oke kino kiriwo ekitebo kikola bwoti of which gwe tosobola mugamba nti kiriwo ekiti kyoba okola because kiba tekigenda muyamba. Yes, tugeza badde ne partner abadde amuyisa nnyo obubi naye nga ate okimanyi naye kennyini talina kumuddira naye nga yikyayagala oli akyayika muddire ezo cases west. Kakati kyenjala okusookerako ekisooka kwe kufuna omuntu gwoyogera naye. Buli woyogera n'omuntu otoolokoka nnyo kwegamba osumululwa obeerako emigugu gye wejjako. Yes, ne bwaba nga akuwadde amagezi mabi kubanga yeeyo pattern esooka funa omuntu gwoyogera naye. Yes, bw'oyogera naye kikuyamba okubeera ng'okola ki otoolokoka. Then bwe kiba kiganyi
ng'owulira tolina muntu gw'osobola kwogera naye kubanga okusooka okwogera oyinza okubeerayo ng'olina ebikunyiga naye nga tosobola nakugenda eri kansala owulira nga omenyeka nnyo eri abantu abatya eddwaliro okusinga ate abantu abali okumpi kati okwogera naye you get a solution nakugamba oba tugendeko ewa kansala then ne mujja ewa kansala oba a psychiatrist kyekisooka ekyo. Ekyokubiri kwe kufuna ebintu ebikutwalira obudde. Tokkiriza kubeera muntu atalina byokola. Okusoma ku bitabo kikuyamba okufuna ebintu ebikutwalira ku budde. Okola emirimu. Naye kati dokita omuntu ayinza okugamba you're trying to avoid it. Nti weebuzaabuza oli mu kwefuula busy kyo weekiri oli mu kwefuula busy nti the moment you will sit back ng'omaze byonna ko tugenda kukolera kuva ku makya paka naye ojja kutuuka oddemu okirowoozeeko tolowooza mbuno awo tubanga abeebuzaabuziza lwaki takifeesingidde ddala naga mumanyi kizibu kyekino tugambe nina addiction bweti oba nina depression bweti kanjitunuulire ddala goloza how will that work because walinda batubanga abali mu kwebuzaabuza doctor kubanga ekisooka if you can face your challenge you can overcome it. Kakati wekijjira nga bwe nakugambye kwe kubeera nga kikuwangudde ng'obwongo bwo tebukyasobola kikontaininga kakati bw'oba osobola kyovercominga then it's not a problem. And you wouldn't need anyone to talk to. Waliwo bano abantu abaluma omutwe. Is it also because at times oluusi omutwe guyinza okuva ku birowoozo by'obeera olina. Is it also part of depression? Yes, it is also part of depression lwansonga nti obwongo obwo depression mwetambulira stress esobola okuleetera okuluma omutwe anxiety esobola okuleetera okuluma omutwe ebizibu nga it's a symptom naye tetusobola gidiagnosinga mu depression kati ate awo oba bufuuse bulwadde kubanga bujja nongamba nti omutwe gukuluma nga ngoze mu ddwaliro I'll give you a paracetamol then nenkugamba ddayo ewaka omire emirundi 3 olunaku omale okola ki bwe kigaana nga tukwongera eddagala eddala. So we don't diagnose headache at first hand with depression. Depression is when you sit with someone nolaba ebintu kwega bwe ntuula naawe nenkubuuza kiki ekikusumbwa nogamba sikyagala kubeera waka sikyalina mirembe oba nettenveewo kwegamba tugidiagnosinga okusinziira ku ngeri gye obulamu bwo gye butambula n'ebirowoozo by'osobola okuwa si bulwadde. Doctor, tunagenda for a short commercial break so tumaleyo some of the solutions to depression ng'ogyekeza ebbiri z'oyogeddeko. Endala esobola okugyawo depression kwe kufuna emirimu gy'okola emirimu gy'okola ng'omuntu osobola okgenda mu sports n'okola sports. There is a way sports egyaleeta omubiri gwe okubeera nga yes era okujjanjaba abantu abo era zezo zezimu ku nsonga zetukola ki zetuyitamu. Tewali solution ndala akatale kekanga tunagenda for a short commercial break. Solution ezesatu zirina ebintu bingi kati bw'ofuna ebintu by'okola kikuwewula mu bwongo. Yes, obeera okirowooza naye ate obwongo bukola ki bwewewula ng'omuntu n'owulira nga olina ebigenda bikola ki kati kankuweyo ekyokulabirako nga bwe walinga omuto nokimanyi nti bagenda kukuba kibooko kubanga tewakyombye mazzi naye ng'oli ku kapiira okola ki osamba. By the time you come back home yes baba bagenda kukuba naye nga kwegamba omubiri nkuwako ekizampaako okulaba engeri gye obwongo gye bukolamu nti obeera bwe bakugaa nti bagenda kukuba tewaleese mazzi n'olwayo keeri ng'osamba kapiira waliwo obwongo engeri gye bukola ki gye bweta. Kati bw'ofuna ebintu by'okola obwongo olina ebintu bingi nnyo by'okola ki buli woyogera n'omuntu
musobola n'ofuna bayirawe ne musekamu ne munyumyamu kwega biri byobadde nabyo. Okay. Doctor, utuvaako mu kuwumulako tugenda kuba twogera ku addiction, twogere ku post-traumatic PTSD, twogere ku butasonyiwa social media acceptance abantu basinga ennaku zino guno omulembe gwayize beetaga validation from social media. Byonna tugenda kuba tubyogerako. Program ekyali The Mighty Drive. Eddakiika zibulayo nnya okuwera essaawa 2 ez'okumakya. Tukyali ne Dr. omusajja Dr. Prince Joseph Katerega, ono kansula akolera wano ku Mengo Hospital. Era olunaku lwaleero tukoledde ku ddwaliro erya Mengo. Ku dakiika 3 ezibulayo okuwera essaawa 2. Let's go for a short commercial break. When we come back, it is still The Mighty Drive. Today we're talking about depression, stress, anxiety, and a lot of things that concern the human mind. Ladies and gentlemen, this is The Mighty Drive. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk.
Edakika bbiri ze zaakayita ku ssaawa ebbiri ez'okumakya wembeera ne Smile Weti ekibeera mu break eyo kibeera ky'amaanyi naddala wano ku Mighty Drive. Naye program ekyali Mighty Drive tulina Prince Joseph Katerega. Ono he is a counselor and he works here at Mengo Hospital. Oba omwetaaga ajja kuba tubuli enamba yo tunaba tumaliriza atunyonyola omufuno otya akuyambye atya gwe ng'omuntu. Program twali tukyayogera ku depression in the first hour. In the second hour katuyingireko mu nsonga entono omuli addictions, omuli heartbreaks ne social media acceptance. Naye nga tetunayingira waliwo ekibuuzo ekyabuuziddwa wano ekiri controversial nti kisoboka omusajja okufunisa olubuto oba omukyalo okuzaala ng'ali depressed oba nga alina stress ku mutwe. Ekyo dokita kyaba atandikirako nga tetuna delving into addiction. Dokita, tukyasanyuse nnyo okubeera naawe ku program The Mighty Drive olunaku olwaleero. Omuntu alina stress asobola okufunisa olubuto oba asobola okufuna olubuto? Asobola. Ate era asobola obutasobola. He can't. Byonna bituufu. Yes. Kubanga mulimu abantu nga omubiri gwabwe guli strong, gusobola containing hormones oba hormones twandikiyise tutya nga obusimu, those are impulses. Naye kwegamba tulina amaanyi gabanga maanyi agatambulira mu mazzi kyetwandiise hormones eziyambako omubiri okutambula. Hormones nyingi eziri mu mubiri. Kakati depression bibimu ku bintu ebisobola okussa wansi immune system yo. Ate immune system bwe batekola ina ebintu bingi nnyo byekola byejaajamya. Kyekisooka hormone balance. Kubeera nga hormones ezo zitambula. Kati mbasajja kikosa naye ate era ne bakyala kikola ki? Solo bakosa. Okusingira ddala actually kisinga kukosa abakyala lwaki? Nti abakyala balina hormones nyingi nnyo ezidominatinga mu kuzaala okusinga abasajja. So lusi kyekiviirako abamu okuba nti bw'aba atuusizza okuzaala bamusala busazi instead of... Yes. Kubanga era nga bwe twagambye factors ezikola depression mulimu stress. Tosobola kubeera na stress nobeera ne hormone balance in most cases. Abantu abamu babeera ne hormone imbalance kubeera nga amaanyi ago tegakwatagana. Newesanga nga tasobola na kufulumya majji gakola ki? Gazaala. N'omukyala n'omusajja bw'abanga afunye obuzibu obwo wesanga nga tasobola kufuna mazzi gawera oba sperm count kubeera nga akola ki? Ng'azaala. However, in most cases abantu bangi basobola okukikola kubanga omusajja asobola okuproducinga sperms. Ne in some cases nakyo kisobola okukola ki? Kubeera nga kikikosa. So kiviirako n'abakyala abamu oluusi okuskipinga periods ezaabwe oba obutazigendera mu era ekyo nakyo kitambula wamu ne hormone imbalance. Era okubeera nga oskipping the periods kitegeeza you were unable to ovulate. Psyche ekyakola ki? Ekyatambula. Nga hormones tezitambula bulungi kitegeeza psyche yeeyongeddeyo nekola ki? Netambula. Omanyi okubeera mu menses nakyo kirala. Ekyo tujja kinyonyola we munakimbuuliza. Okay, Dr. katuyingire mu kye bayita addiction. Abantu na Uganda bangi oba sina bana Uganda bukakuba bana batulaba bangi tulina ne Uganda affe Charles abeereye South Africa yetasubwa. Abantu batulaba bangi naye addiction kye kizibu abantu kye bafacing. Buli omu alina different addictions. Abamu bali addicted to food. People are addicted to, let's say, drugs, weed. Abalala bali addicted to sex. Tusooke tumanye addiction yeva ku kitandika etya oba kyeki? Addiction nali kinyonyodde ng'ekintu omuntu kyasobola okubeera ng'akola okumala ebbanga nga buli wakikola abanga afunye kitwandiise reward oba okusanyusibwa. Buli wakikola mutima yaawulira akasanyusa awewedde. Yes. Kati kifuuka addiction nga bw'aba takikoze afuna obuzibu. Yes. Ng'awulira talina mirembe. Kati tugambe omuntu ng'abadde anywa omwenge tugambe wine, it's a sign of joy. Ne mu Bible bagamba it's a symbol of joy. Yes.
kakati omwenge guleeta essanyu omuntu bw'aba nga agunywa naye buli gye kikoma okubeera nga ogunywa otuuka ekiseera n'ogumanyiira nga bw'oba togunywedde tobeera na mirembe era abasinga tutera n'okulwana nabo okuguvaako mu bulwadde obw'enjawulo naye nga bw'oba togunywedde toba na mirembe abamu nga bw'oba togunywedde tosobola kwebaka abamu nga bw'oba togunywedde tusobola kumanya nti yes kulowooza kati nga tulina abasawo abemuwulira nga ye bw'aba tanyweddemu tasobola kulongoosa muntu gye bali bw'aba nga tanywedde mwenge n'avaako aba tagenda kulongoosa muntu nga ye okukwata ku muntu ng'asooka kuyiwayo alina okubeera nga ali mu nsinda ekyo mbadde sikimanyi mu basawo tekiri common but there are people who you know kakati gy'okoma ogenda ng'ogunywa it becomes part of you oba sigala kituuka ekiseera nga it's part of you nga watandika onywa kamu oba masturbation nga bw'oba tokoze masturbation oba oyinza n'okulwala owulira nga ebitundu bye ebyekyama bikusiiwa kwegamba toba na mirembe masturbation naye addiction nange kyobadde nkimanyi mbu addiction naye nga bikusiiwa yes nga bw'oba tokikoze mbakyala. By the way, there is a narrative to masturbation wabasajja doctor era twagala okiclarifying leero n'abakyala nabo bakola masturbation. Masturbation kwe kwematiza mu ngeri eyandikoledde omukyala n'omusajja ng'onogituusaako weka. Kakati omusajja bw'akwata ebitundu bye ebyekyama n'abitigaatiga n'aba ng'asobola okufuna amazzi okufulumya amazzi ago agazaala ekyo tuyita masturbation. Omukyala batera n'okukozesa vibrators oba mwali muziwuliddeko muzimanyi n'abeera ng'asobola okwematiza ekikolwa ekyalikoleddwa opposite sex. Lije jini atera kukiyita kwemamaaza kati abavubuka lije jini akiyita kwemamaaza. Kakati buli bw'okikola otuuka ekiseera nga tokyetaaga mukyala oba tokyetaaga musajja nga kwegamba olaba nga ne bw'oba mubadde mu affaire. Kakati gy'okoma okuluzinga interest mu kitonde ekiri ekyenjawulo ku kikyo otuuka ekiseera nga tokyegomba kubeera nabo nga kyolina okukola kubeera nga weematiza. Kati ekyo nakyo nekituuka ekiseera ne bufuuka bulamu bwo nga bw'oba tokikoze. Actually nakyo kivaamu obulwadde. Abasajja baluzinga amaanyi, abakyala nabo ebitundu byabwe ebyekyama bikosebwa, abasajja n'amazzi gaabwe agazaala gakendeera kubanga oba okendeeza stores omanyi sperm z'omusajja zizaalibwa for 90 days. Kakati buli wogenda ng'ozidepletinga oba okola ki oleeta obuzibu. Bannasayansi baali bagamba kiyambako era abantu abasinga baalinga encouraged for prostate cancer naye ate research agenza ajja naye agenza alaga nti ate masturbation mbavubuka ayongera prostate cancer oba okuzimba kwa prostate kyetwayise BPH benign prostate hypertrophy. Kakati addiction nga bwe tubadde tuginyonyole badde by the way addiction nga bwekoma bwegenda ngejja otuuka ekiseera nga tosobola givaako kubanga ebe ekulidde ddala kati kyekintu kyobadde nga okwesanyusa nene kifuuka part of your life nga bw'oba tokikoze nga bw'oba tonywedde mwenge utandika okukankana ofuna olusujjasujja onyiiganyiiga it becomes addiction. Yes. Doctor, nebiragala ebiragala ndozo ogamba weed na biki. Kati doctor omuntu atandisa atya okugamba mbu kati atandika recovering mu addiction because kati addiction yerabika okubanga eri complicated okusinga ne depression. Tikino ate just obadde okyetuusangako okitandika otya ogamba kati omanyi grade yale kantandika ova ku kino ekintu.
kakati addictions ezo kyekizibu kye tulina nti abantu abasinga bagenda okujja ng'oluusi kivuddemu obulwadde tugeze oli ekibumba omwenge gukyokeza sigala amawuggwa agamazeewo newesanga nga negundi ne masturbation omusajja ayagala kuzaala baana naye ng'ebitundu bye ebyekyama tebikyakola bulungi najja mu ddwaliro then n'ofuna kansala and you go through a process era process eyo osooka n'ojja mu ddwaliro abasinga basooka kureportinga ng'alina obulwadde katugambe omulwadde alina obuzibu ku kibumba abadde anywa omwenge okumala emyaka nga 10-20 then ne tusala amagezi ne tumuwa eddagala then n'omusindika mu ba counselors okumuyamba okubeera nga avaako addiction ezimu luba lutalo kati ng'okugivaako kati ng'omwenge okuguvaako luba lutalo lwennyini lwa nsonga nti oyita mu process nyingi ofuna hallucinations ofuna tremors ofuna obulwadde delirium tremens okubeera ng'omuntu akankana nabeera nga actually symptoms ezo zijja ne delirium tremens omuntu yeerabiralabira kyetwandiise ewanika encephalopathy kubanga omwenge guba gudepletinga stores za zinc mu bwongo nga yeerabiralabira nga beeraawo ekintu nakyerabira omwenge guba gudepletinga zinc stores ku bwongo kyetuyita zinc wanika encephalopathy kwegamba nabeera ng'afuna obulwadde bungi kakati mu kyobulwadde omwo mwetutandika okujjanjaba kyetwandiise rehabilitation overcoming addiction then you go for rehabilitation. Rehabilitation nibyo byebikinga kakati buli addiction ena rehabilitation yenjawulo nsinga kwogera ku mwenge kubanga addictions nyingi nnyo waliwo n'eziri eyo mu bazungu nga waliwo n'abali addicted to food by the way emmere ndabyeyo abantu nga bali addicted ku mmere fena tulya emmere naye nga ye olaba akisussa ng'alya nnyingi si kulya nnyingi naye ng'alina addiction buli saa ayagala kubanga omumwa gwe gulina kyegulya kakati waliwo era n'abali addicted okubeera nga talya mmere nakyo kisoboka ng'alya junk food nga talya nga kati ng'abakyala obulwadde obusinga kuba mu bakyala abatya okugejja kyetwandiisa anorexia kati bufuuka obulwadde n'obeera addicted nga tokyayagala kulya nga tulina kiwegomba kulya kyetwandiisa anorexia nervosa. I have a friend of mine ye tayagala kulya eno mmere nga bonoga nti ndidde amatooke muceeri the only food she eats chips oba n'enkoko naye nga nsiikeko buntu busumbuusa ng'obwo naye nga talidde real food kakati naye ebeera addiction to some kind of foods. Kati tutandise tutya overcoming addictions zino addiction nga bwe nakugambye mu bazungu steps ziri standard. If you feel you have an addiction you want to overcome, you meet your counselor, ne mwogera oba psychiatrist oba a psychologist ne obeera ng'oyogera nabo kakati bo bakuyamba kati bw'oba obadde onywa omwenge bakugamba sooka oggyewo amacupa gonna agakulinaanye ne bakufunira ebintu ebikutwalira obudde njala kunnyonnyola omuntu kyasobola okutegeera nga oli ogenda n'olaba omupiira oba n'omala obudde bwewantu bwekuba nga bya masturbation weewala nnyo okubeera mu kifo ng'oli bwomu okukemebwa okola ki okukikola ekyo ne bakugamba kati bwe guba mwenge twagala tukoleyo test emu omale omwezi mulamba nga tonywamu n'okimanyi kati bagala twagala omala emyezi ng'ebiri nogamba ekyo kikalubo nti kikalubo jangu obeere ku ddwaliro wano kati bwobeera ku ddwaliro basobola n'okusibira mu kifo kubanga ssebo omuntu abadde alina addiction katugambe ng'ey'omwenge
bw'obeera naye ng'omukutte mbu teri kunywa ayinza n'okutta kuba bubanga bulwadde aba akyetaaga kati ne bakusibira mu kifo for some time nga you can't access ekintu kyoyagala okitegeera n'obeera nabo n'omala ebbanga ng'olwana nakyo yes kati kanjogere ku mwenge tusobola okusibira mu kifo where you can't access alcohol any active substance erimu alcohol okumala weeks nga 3 bweba addiction it becomes so hard for you bwe biba biragala ebyo enjaga Halloween biki it becomes so hard for you ntulwala n'okulwala tutandika okukuba eddagala okujjanjaba nga you are going through hard things kakati bw'omala ebbanga eryo nga tokyakisesinga ne tutandika okutaamu okugezesa tulabe bw'otambula bwe tulaba nga kizzeemu ate nga twongeramu ebbanga bwe ziba zibadde weeks 3 we can make it for 2 months. Yes. Addiction yeetaaga nga tolina bintu bikoocupayinga kawinza ogamba ngenda kukola n'otuula awantu n'ofuna omuntu gw'oyogera naye n'ofuna omuntu akuyisa mu ezo processes ezitambula nomala n'okola ki kati abatulaba balina okusooka bamanye ekintu kimu buno addiction okugyovakaminga it's a process tosobola gamba mbu lunaku lumu omanyi kino nkivuddeko kitwala akadde ate kiki ekyayika kibeera uncomfortable ku ngeri gy'oyogeramu kiba nnyo uncomfortable kuba omubiri guba gwamanyira kiri ekintu musawo bwe tuba tutunuulidde still addiction bano abantu abamasturbating oluusi baluzinga interest oba baluzinga feelings zaabwe ziba oluusi oba tezikya functioninga bulungi nnyo bwe muba muba counseling mu process eno eya counseling waliwo eddagala lye mubawa nti oba lino liyinza okuyambako oba okwongera okuboostinga feelings zo noddamu noterera nofuuka ng'omuntu alinomu nga bwe nabagambye addiction esinga mu bintu ebyo esinga okugyawo interest y'omukyala n'omukazi kwe kubeera ng'omuntu yeematiza oba kyetwandiise masturbation endala zibaawo naye esinga gye twandiise masturbation kakati bw'ofuna masturbation ng'owulira oyagala gye overcoming it's very hard to notice that a patient is doing masturbation okuggyako ng'olabidde ku bulwadde actually ayinza eri abantu naturally nga takola masturbation tali mbisiyaga nga talina interest kwegamba ali focus to his gender sensitive kakati tosobola kumanya nti omuntu agoinga through masturbation but bwajja mu ddwaliro you can notice waliwo n'obulwadde obujja with masturbation kati ng'enseke nga zizibikidde oluusi ne weesanga nga n'ebitundu ebyekyama babeerako n'ebikoloboze baba n'ebintu bye batambula nabyo nga abasajja batera n'otambula n'obusabbuuni obu oils bwe bakozesa to lubricate okubeera nga atakola babeera n'amawa ku bitundu ebyekyo kwegaba bintu bingi nnyo kati bw'okiraba ekyo then you can help the person and if he try bw'akulaga nti ayagala kivaamu ebulaaya eriyo abantu nga masturbation ye agimanyira nga ne bw'aba ali mu kifo asobola okusaba permission to go and do it yes n'agenda n'akikola ne malwaliro nga babaayo abalwadde actually even here they are there olina nga bw'oba ogendamu ku badagala no wait I first do it n'akikola n'omujjanjaba obulwadde bwe and it's that bw'aba tayagala ky'overcoming because scientifically people believe it's healthy but new research is showing nti alina ebintu bingi nnyo byaleeta yes ebibi bisinga ku birungi ate mu science n'ekibi bwe kiba nga kirina ekirungi
tusobola okukuleka n'otambula nakyo. Yes. Kati nga bw'onolaba nti virus eya COVID tusobola okugipulinga down then tukolamu vaccine. Still we use the mRNA, the DNA of the virus to make the vaccine. Yes. Doctor, ndoza tulina obudde butono naye tukyalina bingi ebyokwogerako okujjako mbadde njala tusooke tuveku olinayo akatale ka addiction. Okay. Katika tugende ku heartbreaks. Obuguno omulembe bantu bangi bambi bamenyeddwa emitima. Wadde bagamba mbu emitima gyakalubanze bakyawadde. Naye abantu basafayinga ne heartbreaks. Nabeera nga yagadde omuntu okumala emyaka tugeze ng'etaano. Naye omuntu na out of the blue namwekyukira. Kati omuntu oyo ekintu kyayitamu ekyo. Just abeera n'ebirowoozo bingi abamu za suicidal attempts abatandika violence ebyo byonna tubirabira okwo. Naye omuntu ono yayambiddwa atyo wa heartbreak gwe nga counselor oba oyina mugamba ki bintu ki byalina okweyunira okugamba mbu manyi kino kansooka enkikendeeze. Bwe tuba twogera ku bintu ebya heartbreaks, yes, tulina okumanya principles eziri mu relationships. N'okinyonnyola omuntu nti wabaawo okwagalibwa n'okwawukana mu ndowooza sandi kyogedde nti n'okukyayibwa. Naye abantu bayawukana mu ndowooza. Oli naawulira nga mulina ebintu bye mutakyakwataganya ne mwawukana. Mu kwagalibwa era waliyo okukyayibwa. Ekyo Katonda yakikola tetusobola kukiggyawo. Ate tekisoose mu biseera bino ate kigenda kukoma mu biseera bino. Waliwo era okubeerawo n'owulya nga omuntu omwagala. Tubadde mu relationships, abantu babeera mu relationships nawulya nga this is his life. Ndabyeko abakyala ngagamba nze ono omusajja actually n'abesse bantu nafa abamife nnyini ffenna nga gwe omukyala omwagadde ennyo naye nga kisinga mu bakyala. Lwaki? Nti obulamu bw'abakyala Katonda yabatonda nga bo okwagala kwabwe kukkira ddala eri mutima. Ne wesanga nga omukyala akwagaza mutima gwe, ffe abasajja twagaza maaso. Era otera okusanga abavubuka omukyala nga mukazi oyo alina figa banange yakula Miss Kavi. Ne wesanga nga ffe tulabisa maaso. Actually omusajja asobola okwenda ku mukyala nga kikula kye kyegombye nga ye nga tamwagadde. Kati then bw'amala kino ekikolwa naturalizinga n'agamba omukyala ono jasibya kwabadde kwaka teyabadde laavu. Kakati ate n'atakigamba mukyala nga gwoliko ofumba. Ng'omukyala ye alowooza gwabadde mukwano kubanga abakyala bakola sex nga akikola kuva ku mutima. Kyekintu omukyala kyasobola okukolera omusajja okulaga nti kyekisembayo. Omukyala bwakugamba nti nkwagala abaana emitima gyakaluba bamanyi n'okugamba mbu kati kano nkalya nagala dokita akonkalya. Abakyala bano boolaba era n'abakyala gye bali nammwe ennaku zino mwatabuse. Yes, but those are rare cases mu bakyala. Mu general perspective view abakyala baagaza mitima. Yes. Era be basinga okubeera heartbroken. Omukyala ne bw'aba yali akisuubira mu relationship, she takes long to heal compared to a man. Yes. Kakati okumanya principles ezo kiyamba omuntu okumuwa amagezi nti wabaawo okwagalibwa naye ate waliwo n'okukola ki n'okukyayibwa. Kakati amagezi g'osobola okuwa abantu abo kwe kumanya nti love is natural. And the breakups nazo ziri natural. Tezisookedde wano ne mu Bayibuli gye ziri ne mu mirembe egy'edda gye ziri. Yes, kati zaatondebwa tetusobola kukijjawo. Abantu baawukana mu ndowooza ne baawukana ne baba nga tebakyeyagala. But how to deal with it is the major issue. Bw'okimanya nti okyayiddwa
era nakyo naali kitute nti have someone you talk to gwe weesiga. Kati bw'oyogera ne kansalaawo ajja kulaga nti yes baakukyaye naye ate waliwo ebintu bingi nnyo famire yo ekyakwagala. Ekisooka okyasobola okufuna n'abantu abalala bw'obanga wafuna omukwano okuva mu muntu oyo then osobola ofuna omukwano okuva ew'omuntu omulala oba oyo yabadde akukozesa bukozesa oba kwabadde kwaka kwegamba factors zetutunuulira ziba nnyingi. I think musawo oluusi kiva ne ku ngeri gye omuntu ono kyakoze okuba nti mwawukana because waliwo omuntu ekintu kyakola nga badde tokisuubira short notice nga bwenjogeddeko takutegeezezzaako nti ngenda kukya oba ngenda kukola ekintu bwekiti ne bwekiti naye n'ogenda okizuula nga ate akikoze kati engeri oluusi gy'odiringamu n'obukyawe nakyo kinene nnyo. Ekyo kituufu nzikiriziganya nakyo. Ne principles za love abakazi kyekizibu ekisinga okubamenya bo baagaza mitima and they forget the principles of love. N'abasajja nabo kibatuukako. Kati abasajja bedda balinanga enjogera yaabwe nti omusajja takola ki takyayibwa. Niwesanga in some cultures nga balina n'enjogera nti omusajja tagaanibwa okitegeera kakati newesanga nga ekyo kibaawo newesanga bwe kibagwako baba berabidde principles eziri mu mukwano. Principles za love osobola okwagalwa osobola okukyayibwa. Yes. Nga tomanyi gye bali and they are very comfortable with that. Kakati omuntu bw'akitegeera ekyo n'omunnyonnyola n'omugamba nti yes mwayawukanye mu ndowooza ate nga oyinza okuba gwe yabadde alina endowooza eri straight of how you want your life to move on. Naye omuntu gwe wasisinkana ayinza okuba nga si omuntu omutuufu gw'olimenta okubeera naye. Omuntu omutuufu gw'olimenta okubeera naye ekisooka temutera mwawukana mu ndowooza yes naye musigala mutambula mwenna. Ebintu ebikunyumira biba binnyumira. Osobola okubeera n'omukyala nga ayagala nnyo okukyakala naye nga gwe you indoor person oyagala n'obeera ewaka. Osobola okubeera n'omuntu nga ye mwambazi wa butaiti naye ate nga gwe oyagala b'amakanzu b'amasuuti. Kakati muba n'ebintu bye mufaanaganya naye bw'obeera n'omuntu ng'ebintu temubifaanaganya ekyo nakyo kiraga nti temuli compatible. Ekirala ebibanyumira mwena biba bibanyumira. Okimanyi nti omuntu bw'osanga omukyala osobola okusanga omukyala ng'amanyi alina ideas ku mupiira nga tagulaba yes but alina ideas nga naawe oyagala nnyo omupiira era nga bwe muba muwagira newe musanga nga badde awagira maaniyo ng'oli waasemu n'akyuka n'adda mu asemu kweganga ebibanyumira if it is music bw'ateekako music mwena mujja kubeera nga mukola ki nga munyumirwa. Kati bin abagala okuba amasimu studio line eri 0789017145 0789017145 wabona agala okuba esimu buterevu mu studios obuuze ekibuuzo kyoyagala okubuuza ate mu ddakiika zino ezisembayo nga tunaatera ate okuwunzika show yaffe ey'olunaku luno olwaleero mwami Edgar abisenga alina ekibuuzo anze mba nabyo bingi because eno topic nze nzikiriza eri so vital nnyo because abantu abasinga tebakkiriza bintu bya counseling ne therapy and the fact is this is inevitable wekiri naye katusooke tubuuze ku post traumatic stress disorder PTSD abantu abasinga bagiyiseemu oli agenze mu magye kirabika alabye ebintu bingi oba oli bamutira family ne bagitemaatema ekyo ne mukimusigala mu butwe. How does someone deal with post traumatic stress disorder PTSD? Post traumatic disorder bubanga obulwadde obujja nga wayisewo akabanga okusinziira ku bintu by'oba wayitamu
kayinza okuba akabenje, buyinza okuba obulwadde ng'oba wawona kansa, oba okulaba omuntu wo nga afa, oba okulaba omuntu wo nga abonaabonyezebwa, oba ebintu bye wayisibwamu edda ng'omuntu. Esooka kuba acute traumatic disorder bwebanga ya myezi. Kakati bwe kikomawo ekizibu ekyo, kakati tugambe obadde ne depression, obadde wava mu kabenje noona akabenje nga gwe yawonawo, oluusi wali ne famire yo abamu ne bakuvaako, oba obadde kale tugambe oyise mu kirwadde ekitawona n'okivaamu oba ne kikomawo, oviibiddwako muzaddewo, buli woddamu n'okirowooza ne kikomyawo stress, we call it a PTSD. Kati post-traumatic disorder ereetebwa ebintu bingi nga byenkunyonyodde. Tugivuunuse tutya nga bwe nakugambye esooka kubeera acute traumatic disorder, neefuuka PTSD oba post-stress traumatic disorder. Kati bwefuuka post-stress traumatic disorder kitegeeza ekizibu kye wayitamu nga ekyali acute nga yakagwawo, kigenda kikola ki? Kikomawo. How do we deal with it? Talk to someone. That's the first principle. Tuyina bw'oba odiringa n'ezo psychological problems kye tuyita biopsychosocial management. Nti bwe kiba kyetaagisa eddagala, we deal it biologically. Bwe kiba kyetaaga psychosocial, you talk to someone. Bwe kiba kyetaaga social, you associate, we find things for you can do. So which we call biopsychosocial management. Naye nga tetunnagenda mu ddagala, waliwo eddagala lye tukuwa okwerabiza ebintu ng'ebyo. Ekyo kibaawo. Naye ekisooka, talk to someone. Oyinza okuba nga watomera muntu nekibeera nga kikusitressinga buli kati buli ekikomawo n'ofuna obuzibu obwo okubeera nga obirowoozaako. So when you talk to someone, nakyo kikuyambako okubeera nga ki okivuunuka omuntu. Bw'ogende wa kansala n'omuganda naye kankuwa ekyokulabirako, n'omuganda nayita mu mbeera eno n'embeera bwenti, obulamu bwali bwe buti, n'akunyonyola n'akugamba Yesu, oyinza okuba watomera omuntu naye si yenkomerero, wakikola naye wakikola mu butali bugenderevu. Oyinza okuba wali ogezaako n'omutaasa naye Katonda ayinza okuba lwe lunaku lwe yali yamuteekerateekera. Kati kikuyamba okuovercominga kiri nti wakola ki? Watta omuntu. Ekisingira ddala okujjanjaba PTSD kwe kuyamba omuntu okwerabira ekintu ekyo ekyagwawo. Buli waba bakijjukira ne bwe baba wayiseewo myaka 5, what it brings is what we call a PTSD, post-stress traumatic disorder. So okumuyamba okyerabira kyekisingira ddala okumuwa ebyokukola, okwogerako naye, okuzza self-esteem ye, n'omugamba yes you had a cancer but you are now healed. If it was breast cancer, wamuona. If it is prostate cancer, yes. Muzeeyi bw'aba yakufaako, omanyi mulimu abantu abafiirwa abantu baabwe. Yes, ng'awulira amwagala nnyo to an extent nti tasobola kwegana kimutwalira obulamu bwe bwonna, n'abeera ng'akola ki? Yes. Kati buli wofuna PTSD ate ofuna endwadde endala. Psychological problems ezo zirina engeri gye zissa wansi immune system n'osanga nga n'okulwala olwadde. Ngano bawe yagenda n'afa n'atandika okubeera nga takyalina mirembe, buli bwabeera ng'abiro kutayagala kukyogerako, buli wokyogerako atabuka.
natuka n'alwala. Musawo nga kusazemu ekirime katono nnyo nti at times we fail to accept ebintu ebibeera bibaddewo nti bw'okya acceptinga then no working upon okulaba nti I think the first step is accepting. Naye abantu abamu tetwaga accepting ekintu ekyo ekibeera kiriwo is a big problem. Kati kino tukiyitamu tutya because bw'obanga tuki-accepting osobola okukirecoveringa. So through that talk gy'ofuna n'omuntu akuyamba okumanya nti ekintu kyaliwo but you have to move on. Mulimu ebintu ebiri hard to accept. Katugambe omuntu yakubonyaabonya mbuto oyina ne max wandyagadde okubeera ng'orivenginga naye due in that course nekikuleetera PTSD bambonyaabonya sandibadde na zino nkovu naye okusinziira ku kino kyendimu kakati kyava ku bali bandibadde nabo bafa kati okumuyamba n'omugamba nti ezo max they are the sign nti olina byewa overcoming mu buto nakyo kimuyamba okubeera ng'akolaki akivuunuka. So through that talk ne psychological management ne social management bw'abanga omuntu yali takwatagana naye nga lwamulowooza akamuleetera PTSD nofuna engeri gy'obasisinkanya ne boogera ne bainteractinga nakyo kimuyambako okubeera ng'akolaki akyovercominga. So okuyamba omuntu okubeera nga akitwala nti kyaliwo it happened, I have to move on, is to talk to them and find a solution. Yes. Like as I told you, counseling is not straight. Naye tojja kugamba nti tusobola kwiga it's so dynamic nga bw'okyogedde nti omuntu tekijja kuba straight forward ng'omuntu bw'abeera ng'alwadde n'omuwa eddagala. You have to go through a series of activities omuntu okubeera ng'akola ki ng'atereera. So buli muntu yeetaaga okubeera ne kansala. Kituufu. Buli muntu yandibadde kansala, buli family yandibadde ne family kansala, buli kitundu kyandibadde ne ba counselors, amalwaliro gandibadde ne ba counselors, amachachi gandibadde ne ba counselors. Kwegamba buli kifo ekibeeramu abantu abangi, abantu baba ne bibayitamu. Netaga counselor. Okay, nga tetunayingirako mu comments za ku Facebook tulaba abaana bo bakugamba ki nga tetunayingira naye tune challenge egenda maaso mu guno omulembe ogwa social media. Abantu banoonya validation from social media oba acceptance and it's mostly with the females. Ajja kuteeka yakafaananyi ayagala bakaliking oba tebakalikinze bobulya ne bajja ne inbox agamba go like my kitegeera like their life is all about likes, it's all about views, it's all about acceptance. Kino omuntu adirinze nakyatya kwanza ndaba kino kintu kibreakinze nnyo relationships kyekisooka abantu tebakyakwatagana because ye anoonya acceptance from social media. Doctor, kino ekintu omuntu akisolving atya nga challenge? I think that one sometimes is brought about by low self-esteem. Yes, and competition. Omuntu nabeeraawo nga alina ebintu byasobola okukola nga baba tabikoze takiriza nti kati nga bw'onoosanga omukyala obanga yeeyerusa kubanga she believes by being black she is not beautiful. Kati ne social media eyo byebimu ku bintu ebisinza okugireetamu obuzibu nti weesanga nti omuntu bw'aba alina tataddeyo kifaananyi bakilikinga ajja kulowooza nti abantu tebakola ki oba she is not beautiful. So omulembe gwa technology nagwo gulina obuzibu bwe guleese mu societies zaffe. Ne weesanga nti omuntu asobola okubeera ku social media n'avuma omuntu engeri gy'ayagala oba n'agenda ku social media n'agitwala kwegamba nekibeera part of their life. Yes. Kwegamba factors nyingi ezibireeta lwaki nti ne society zetutambuliramu ziganya oku acceptinga abantu. Yes. Kakati oyinza okubeera mu family and nobody has ever told you you're beautiful my daughter, you're handsome my son. Yes, yes. Nti bw'oyambala olugoye oluwanvu you still look cute.
Yes. Kakati omuntu n'akitwala ku social media because ayina abantu baatagetinga basuubira abajja okulaba habit bamuwaane okitegeera kati yene wesanga nga kiiki yagifunira awo oba satisfaction nabeera nga akola ki agifunireeyo naye kyetusobola obayambako ansookere ku bantu abanoonya kyetwandiise attention on social media is to help them get the confidence, self-esteem. Bamanye kye bali okumanya kyoli n'omanya nti nti oba Katonda yakutonda ng'oli mweru, yes, that is good. N'ekirala kye namala okusinga waliwo omukwano gwange yakiŋŋamba, but I found it out. People thought by being brown in Africa is beauty. That's not the right thing. Osobola okubeera ng'oli muddugavu, melanin, nga melanin omungi. Actually, ekireetera abantu okweruka is lack of melanin. N'okusinziira mu bifo bye babeeramu, kati abantu bo tebakimanyi. Kubanga bw'obeera mu Africa, Katonda yatutonda nga ebitundu bye tubeeramu bibeeramu omusana mungi. So we need the melanin. Ate era n'okweruka kujjo kati gwe weegendereza omuntu ng'abaddeko mu America oba ng'abaddeko e Bulaaya abalina seasons ezisinga nga za bunyogo, they become brown. Why? Nti omubiri gugenda gukola ki? Gukyuka. Era bw'ogenda ng'ozaala abaana n'abazzukulu they become white. Yes. Oba brown, oba colored, oba chocolate. It depends. Kakati okuyamba abantu abo is to get confidence. Nakimanya nti I was born with. Mulimu abantu bangi nnyo betula. Let me talk about my friend Bettina Nasser. She's dark. I won't say she's dark. But she has that African she's color, a black beauty. And very beautiful. Nga mulungi. Okitegeera. And she's making her money, proud, yeah. And she's a good fashion star. Yes. Kakati okubeera nga alina confidence nti kyali nakyo kimuyambako. Waliwo abantu abalala category nga kwegamba they have found a pleasure to express their views on social media. Ekyo kireetedde ki? Ekisinzo kireeta nze kyendaba ng'omuntu kino nkyogera nganze kwe kubeera nga tebafiibiddwako mu bifo eby'enjawulo. Nze ntera okulaba ama-TV gayina paati gye gaplayinze to let people down. Kyekisooka. There is a positive one and a negative one. Because tutunulidde abantu abamu abakola masturbation. Abamu basooka kulaba those videos, pornography videos, then ne balyoka ba masturbating. Ngenda kijjako ekyo. Naye mbadde nsaba njogere ku kya TVs. They have kwegamba TVs fuuse a hub abantu ab'amaanyi gye basuppressingira views z'abanaku. Okitegeera? Kati abantu abo abasinga betulaba ne tubavuma, yes, bakola kikyamu era sikiriziganya na kyakuvuma muntu. But that's where they find a platform. Wajja n'awa view ye ng'ali mu kazigo ke nga teri agenda munoonyaayo naye nga ye agyogedde nga ye. Okitegeera? Yes. So before we regulate, we need to find how to okujjawo cyber bullying yeeyo. Yes. Kubanga abantu bo kati ate gye kigenda, bo for them they think they are expressing themselves. Bwe bajja ne bakuvuma, balina abantu bangi nnyo abamanyi bazze bavuma. Bajja ne bakuvuma. Bakkiriza nti bakoze eki. At this point, they don't even believe to express. Bo bajjanga bazze to break you down. Oba okola kyokola eki tulina gyogenda basanga. So you guys in the TVs have a role to play. Okomyawo abantu nti when you sit nga bwe twogera wano ebintu bye twogera bibeerawo mu bulamu bw'abantu. Okitegeera? Abo tebeetaaga yes. Then we can kati abo bate we need to regulate them. I'm happy that social media platforms are coming out about cyberbullying. Ndaba Facebook book teekayo post ngambi nga bagissa wansi
abamu baba blockinga if you go and make different accounts okubeera ng'osikaminga abantu bagenda bazida, so they are putting their measures esobola okuyamba okukikendeezaako. Yes. All right, Doctor, katugendeko mu message z'abantu baffe. Oli ready? Somemu comments. Echa internet kyabadde tannabakudda. Echa internet. Impact ya internet on people's lives. Yes, internet creating a good impact at a bigger extent. Nti communication has become easier in life. Ekirala abantu basobodde okumanya ebintu bingi bye batamanyi. Information has been brought closer to people. Abantu badvertisingirako. Actually, sente zisinga okuyingizibwa mu mawanga ag'enjawulo. Ne wano mu Uganda actually part of it. Lwansonga ffe tukyali nnyo nnyo technology systems zaffe zikyali wansi. N'ezo ensi ezikuze ebintu ebisinga okuleeta sente is part of the social media. Era kyova olaba zikola nnyo sente. Lwaki? Niwesanga nti Apple is now 1 trillion worth. Niwesanga Facebook naye egenda kuitinga trillion. Lwaki? It has created a good impact nti abantu balangirako, abantu ne bafuna sente, ne bafuna n'emirimu. Yes. Okay. Tugenda gendako mu bibuuzo ebibuuziddwa. Ekibuuzo kingenda kusooka nakyo kikino. Mwami Mukosa abuuza, what helps an HIV person to have intercourse with several positive partners and survive contractions? Are some blood resistant to the HIV? Yes. Now with that case, we have discordant people we call discordant couples. Yes, because research has found out that there are patients out there. Okay, they are clients, they are not patients. They are people who have no the HIV virus itself. It has receptors it touches on before it spreads into the system of a person. Yes. So research has found out that there are some receptors that do not happen in some individuals. They lack those receptors. That even when the virus wants to enter the system, it can't enter. Because when the virus comes, their cells, actually, their cells are fighting cells that come and they want to fight it away. So in the due course, the virus clamps on them, on their receptors, and it goes into the system, it goes into the lymph nodes, it proliferates at a high rate, then it goes into the system, netandika okusaturatinga mubiri. Yes. Kakati receptors ezo bwe ziba teziriko ezo cells, you can't get HIV. And those patients are normally tested to find out that they are discordant. However, we advise them to have protected sex, because in the due course you may find the virus has found other mechanisms to enter into the system. Yes. Okay. Nenga tubaita ba discordants. One has, the other one can't contract. Okay, ndowooza mwami Mukosa ekibuuzo kyo bakizeemu bulungi, naye abasinga babadde basiima busiimi. Samuel Nyango webale nnyo kubanga olaba, Princess Kaiso, Ali Kakembe webale nnyo nawe kubanga olaba, oyabeerako everyday. Alex atwemerireho yali ntawanya okulisoma, nawe webale nnyo kubanga ate olaba, naye nga tunatera okubanga tuwumbawumba show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Kansubire ebyokuyiga bibadde bingi nnyo. Mwami Karuhanga China nyinayo ekisemberayo ddala nga tetannasiibula omwami Katerega. How omuntu amaze oyita mu bino byonna, overcoming the depression, overcoming the addictions and everything, how does someone start building relationships? Tugambe nga wabadde introvert nnyo, tatera mbeera mu bantu, gwe nga counselor omuwa amagezi ki okurebuilding obulamu bw'okutandika building connections? How does it build relationships okuddawo buto from scratch okuva we yali yagenda? Abantu abasinga bagenda ne mu eyo depression okumala n'emwaka mulamba ali eyo, talina takwawandagana n'abantu, azzeemu atya okubeera nomo again, tandika building a relationship? Yes, the major factor in everything abantu kyetuvaamu is to have a foundation. Bw'obanga foundation yalimbi
noyitamu ebyo byonna byewayitamu n'oby overcoming, still you go back on the drawing board, n'ogamba ngenda kukola kino na kino to start up my foundation. Waliwo abantu abazaalibwa nga bali ba introvert, nga obulamu bwe tayamanyira kubeera nnyo n'abantu. Kakati abantu abo tusobola okukola ki? Obayambako okuzimba foundation eyo, nomanya nti ogenda muyambako okufuna emikwano, okuyiga bwe bakola emikwano and how to keep them. Bw'abanga emikwano yali yagyegobako n'omuyigiriza okugikomyawo and how to move with them. N'omuyigiriza nti waliwo ebintu abantu bye babeera nabyo, people may disagree but they do what? They agree to disagree. Oba abantu badisagreeinga but they still be friends. Kakati ekisingira ddala is to go back on that, to help them go back on the drawing board, no setting nga kyetwandiise foundation. Yes, bw'oba badde onywa n'ova ku mwenge n'ogamba kati obulamu bwange ngenda bumalira mu bintu ebizimba, ngenda kukola ki? Nsobola okukola charity, bwe mba nalina omulimu nga na retiringa ngenda kugukola ki? Kukozesa experience yange gye nnina okuyamba community yange, okuyamba society, okukyusa obulamu bwange. Abantu kye badde bamanyiddemu nti omuntu oyo alina is going through PTSD, ngenda kukikyusa. Bwe banga nali nawona kansa, ate nyamba abantu abayita muki? Actually kikimu ku bintu ebiraga nti omuntu awona ebizibu ebyo, okitegeera, okuddira ebintu ebibadde bimulumya omutwe ate n'akola ki? N'abiyitamu bulungi. Okay, Doctor, toyanza okuba ng'obadde ku Mighty Drive olunaku olwaleero, naye katumalize on a lighter note. Ng'ovudde ku by'emirimu na biki bino bya doctoring and counselling, kiki okola mu biseera bye eby'eddembe okunyumirwa obulamu naawe? Ebintu ebisinga bye nsinga okukola, njala nnyo okulaba omupiira. Nali ngusambyeko naye simanyi, lumu twalina tournament kwegamba nengena nengusamba muna yango omutima gwagala kuvaamu because I had taken long. Yes, njagala nnyo ntera okulaba firimu, ndaba firimu, nsoma nnyo ebitabo, njala nnyo okusoma ebitabo, njala nnyo okusoma naddala events ezaaliwo. I love so much history. Yes, njala nnyo history. Yes. Kale tuyanza nnyo Dr. N'okutambula, njala nnyo okutambula. Nange nkinyumira nnyo ekyo ekyokutambula and traveling, adventuring, bye bintu byange. Nange omupiira ngunyumira nnyo wadde ngulabamu mpolampola. Manchester United. Tiimu yange ekola bubi naye bwe naatandika okukola nja kugira mu Jones. Mukyawenda wekyogerera tesukkawo. Lilian, simula abatulabye olunaku olwaleero. Mwebale nnyo ate mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde ate paka wano tugenda okuba nga tumuzikira show yaffe olunaku luno olwaleero. Waliwo omwami akomenti nze, mwami Philip Kazibwe, Daddy Conrad agambye ali Gomba gyatulabira. Mukwano webale nnyo, webalire ddala. Comment ayituuse ate tugirabye, tusiima bwongerwa mwenna abatulabye okuva ku ssaawa emu ate paka wano tugenda okuba nga tunzikira. Abatulabira mu bitundu ebyenjawulo yonna gye muli mbabuuzaako era nga mbawa salute ku ekyo kye mukola ky'amaanyi. Data gwe muteekamu, budde bwe muteekamu okuba nga mulaba nammwe abasharing ate mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kansobire mufunyemu ekyokuyiga mu show olunaku luno olwaleero. Twogedde ku nsonga za depression, addiction awamu n'ensonga za heartbreak nga mwami Karuhanga gy'abaddemu ennaku ezo eziyise, naye nga tulaba kati agenda ateeramu bulungi nnyo nnyini ddala. The Mighty Drive ebeera okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano, ebeera ssaawa emu eyakawungezi mpaka ebeera ssaawa emu ey'okumakya voltage ebeera ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 ate era ez'okumakya tuba n'abagenyi ab'enjawulo, tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo era nga olulala tubadde twogera ku nsonga za counselling, nsonga za byabulamu. So kansubire bamikwano mufunyemu ate ekyokuyiga kye munaabanga mugenda nakyo oba nga mukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Nkoze ne munange Edgar Mathew Karuhanga era nga omugenyi waffe abadde omulangira Katerega Joseph, abadde producer for olunaku luno olwaleero ye mukyala Elizabeth Musitwa, ate nga abadde ku camera
ye mwami Rogers tuli habwe director for olunaku olwaleero abadde mwami Mukose Arnold Anthony ate nga driver waffe atuvuze kutuuka Mengo gye tukolera show yaffe olunaku luno olwaleero abadde mwami Jeremiah Mukibi. Wonde tugenda kubanga ate tusukkawo naye nga kambagaliza olunaku olulungi tusekane olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba. Alternative Digitalk. Real issues, real talk.